Please go Yeah, ahead. and let me introduce Oh. you, Alexander. Да, Yes. Alexander Strater, the founder of Fukuoka International Democratic School, learner, That is me. teacher, learner. I don't know what is the correct meaning. Really, I suppose. Actually, I'm an engineer who Okay. who has found himself in doing this by accident. Окей. Александр говорит, что он все-таки инженер, потому что он приехал в Японию еще молодым человеком работать Kawasaki Company, correct? It was when you were young, you came. Very famous company. Ага. Да, то есть и он все-таки инженер, который нашел себя в учительстве, и как раз одна из его лекций на фестивале в Summer Hill School, она была о том, почему у нас есть, почему мы можем обучаться так легко и почему нам так сложно учить. I'm talking about why we do have, why we are good learners, but we don't have a good teachers in our civilization. So, Alexander, if you give me 5 not just in our civilization, I should say that it is in humanity. It is not a question of civilization. Вот у Александра есть такая идея, да, мы ее можем позже обсудить, она безумно интересная. Так мы познакомились, и началось наше общение. А потом родилась история про вопросы. Alexander, if you give me like 3 minutes, I just show the short presentation in Russian. You will understand everything. It's about your school and about democratic idea and about questioning in your school. Don't apologize about making me wait. I'm very used to this in Japan. Окей. То есть не извиняемся за то, что ждем, заставляем ждать кого-то, потому что в Японии это обыкновенная практика, сказал Александр. Да. Значит, маленькая презентация. Пару слов нужно сказать о демократической школе, потому что, ну, как я поняла, да, увидя на фестивале Summer Hill School демократические школы со всего мира, то есть вот до Японии, да, это демократическая школа, это поле для работы с вопросами. То есть вот просто такой вот сад, в котором можно вопросы применять и никогда не ошибиться. Пару слов о демократической школе. Вы, наверное, знаете, что это сообщество, где все свободны, равны, где каждый свободен делать то, что он хочет, но при этом несет ответственность за то, что он делает. И в демократической школе ученик может не ходить на уроки. Да, это такой момент, который, ну, всех всегда настораживает, но при этом все работает. И есть идеолог такой демократической школы и самообразования, да, когда человек может образовываться сам, но нужно создать определенные для него условия. Это Питер Грей, он создал альянс такой демократических школ, и вот он продвигает это самостоятельное обучение, в котором человек, ребенок, взрослый, неважно, стоит в центре своего образовательного пути, и все идет от него. И, естественно, если зайти на сайт школы Александра Стретера, Fukuoka International Democratic School, мы видим, что здесь тоже, да, обозначено, что она democratic, что это школа для информационной эры 21 века. То есть она готовит каких-то других людей, я бы так сказала. Есть некоторые аспекты, да, я подхожу уже, наверное, к вопрошанию, потому что когда я знакомилась с теорией вопрошаний, начала читать вашу книгу, Вадима Евгеньевича, Вера Леонидовна, все-таки мы тоже к этому пытаемся подвести, да, обучающегося, быть инноватором, уметь общаться, быть финансово-экономически грамотным, быть знающим о том, что происходит в мире, уметь общаться, быть сильным самому. Да? Мне нравится это empowered английское, но мне нравится его перевод «быть сильным самому». Кто-то сделал такой перевод, и это мне очень понравилось. Self-directed learner, да, обязательно, то есть ты сам выстраиваешь свои
пути общения, ты при этом гражданин общества, ты в нем, ты на него влияешь, ты видишь, как оно работает, оно тоже, конечно, на тебя влияет. Информационная и медиаграмотность, critical thinker, да, критическое мышление. Но тут, Вадим Евгеньевич, я знаю, что тут есть вопрос, но ничего. И, конечно, решатель проблем, да, problem solver, тоже хорошая такая человек, который умеет решать проблемы. И демократическая школа работает на то, чтобы такого человека воспитать. И вот здесь как раз, мне кажется, открывается поле для интерактивного вопрошания, потому что именно оно позволяет да, людям мыслить, да, формировать себя, познавать себя как угодно. Я пока новичок в этой теме, поэтому я выступаю неким медиатором для того, чтобы понять, что происходит. И когда мы с Александром встретились на фестивале и вот начали наше общение, у нас случилась интересная беседа о том, что делают вопросы в школе Александра. И он начал разговор о том, что в его школе процесс обучения начинается с вопроса. Вот здесь я бы хотела остановиться и дать слово уже Александру. Александр, as I remember, when we've met, when we had that long discussion, you told that in your school, That's right. Learning process starts with the question. Could we This is start? true, yeah. Could we start from this point, please? Well, this method we use, I suppose it's important to say that, first of all, this method is nested in the culture of the school itself as well. So it's going to be difficult to extract only what we do and put it in any other context, because there are a lot of supporting cultural activities or mindset that allows this to happen. So what I'll begin with is I'll begin with perhaps a very stereotypical school class idea that perhaps I and everyone I'm speaking to has experienced at some time when they were at school. Okay, fine. Just give me a minute, I will Yeah, sure. translate what you told, because it's important. Александр говорит о том, что вот говорить именно о вопрошании отдельно в его школе нельзя, потому что вопрошание включено вообще в культуру школы. То есть и среда, которая создана в школе, она создана так, чтобы обучающийся задавал вопросы. И вот с этого он хочет начать. Это будет начало. So we imagine perhaps when we were 12 or 13 years old, the teacher is standing at the front of the class with the book, and they have some questions in the book, and they perhaps point to Alina and they say, okay, question number 4, what's your solution for question number 4? And you're put on the spot, the focus is on you, and you have to try to conjure some kind of answer. And this is true whether you're doing a language question, or perhaps a foreign language question, or a mathematics or a science question. So here what is happening is that the teachers are they're checking by interrogation whether or not the students are doing the work or whether they are up to a certain standard. So from this point of view, what we see is that the teachers are trying to push the students along. Perhaps it's shameful, not. Так, секундочку. Александр завис, мне кажется, чуть-чуть, да? Но пока воспользуемся паузой, Вадим Евгеньевич, да, и так, или все зависли? Так, все зависли. Urging children to sorry, create their Alexander, own it questions. was a little bit, it was my problem because I could not hear you for 30 seconds. Okay. Yeah? Okay. Everyone so, is okay. I stop where it says shameless. Okay, so perhaps children are shamed into
answering the questions or that they should do the work, or perhaps there are motivated children who are very interested in the subject and they want to show off to the other children, or some children want to please the teacher. Whatever the scenario is, actually the children are trying to produce for the teacher for some reason. Мгм. So would you like to just Я. that is what I would say is the classic situation that we all recognize. Да, то есть Александр описал классическую ситуацию обычной школы, да, где вопросы даны уже в готовой форме, человек видит вопрос, он должен на него ответить, и все отвечают по разным ну, как бы по разным позывам. Кто-то потому что хочет узнать что-то, кто-то потому что хочет там, показать учителю что-то, да, быть ближе к учителю, кто-то вообще боится, кому-то вообще стыдно ответить на вопрос. Это та ситуация, которая создана в обычной школе. И то, с чем мы, в общем-то, все и выросли. Да. So what we've done in our school is we've turned it around, and we've said to the children, well, teachers here, we know everything. So try and find a question that we can't answer. You see, and that's initially that becomes an exciting challenge for children to ask questions. But as time goes on, they actually, as week goes by, they actually do have questions that they want to know the answers to. So, and the questions can be absolutely anything. You know, where does the universe come from, or why does an aeroplane fly? You know, why do stones sink in water? I mean, it can be absolutely everything. And when the question comes from the child and they want to know the answer because they want to know the answer rather than because they think the teacher wants them to ask the question, then they are focused on what they want to talk about, and it's the subject that is discussed is rooted in something that they are familiar with, that they know. То есть, в школе Fukuoka International Democratic School ситуация повернута. Изначально ученик знает о том, что учитель – это носитель какого-то знания, и что к нему можно в любой момент подойти и задать вопрос. И этот вопрос уходит корнями в интерес ребенка. То есть ребенок чем-то занимается, создана среда. То есть в школе есть, как я поняла и как мы общались до этого, там есть не только учебные материалы, там есть возможность работать руками, есть мастерские. У каждого ребенка есть свои обязанности каждый день, но это, наверное, мы об этом поговорим чуть позже. И вот в этом процессе, когда ребенок познает или что-то делает, возникают вопросы. И каждый ребенок в школе Александра знает, что учитель, возможно, знает ответ, и нужно подойти и задать вопрос. Таким образом, вопрос имеет корни интереса ребенка. Okay, so this means, of course, we have very small classes. Sometimes they just is one child that wants to know the answer to this question, and that's okay. The other children are doing whatever they're doing, and they so I'm looking at the list of things on our website which needs updating. And so but you know, if you want children to do or become very good at something, what you have to do is you have to allow them to do the thing that they have to become very good at. So at the top here I've got well, let's start with collaborator. Okay, so I can give lots of examples. So Да, сейчас вам видно. То есть и Александр говорит, что иногда из-за того, что пришел один ребенок с одним вопросом, его класс может быть маленьким, это может быть класс одного ребенка. Все остальные заняты своими детьми, то есть это индивидуализация в полной мере,
да, в полном своем масштабе, то есть это может быть обучение одного там ребенка по одному вопросу, да, и раскрытие дальше. So I happened to introduce a mathematical class. Let's see, today is Sunday, so actually it was on Friday or Thursday last week, and I was doing, I was showing three-dimensional objects cut open onto a flat surface. And so the problem was, for example, here is a three-dimensional object, and so the job for them is to unfold the surfaces onto a flat surface, and I don't show them how to do it. I say, here's some paper, here are some scissors, here are some pencils, bring me the result. So this means that the children collaborate together. So if you want children to collaborate on something, what you do is you give them a job and let them collaborate. And so the same is true of all the things that we wish children to do. If we want them to be good at speaking about something, we have to engage them and talk to them and ask their opinion. What do you think about this? And so on. If we want them to become financially and economically literate, we have to weave an effective system into the school, which includes the thought of value, which we've done, which I'll describe. We have our own currency. Well, this is an important point for the questioning as well. Александр рассказывал, когда, ну, то есть это стандартная ситуация в демократической школе также, да, мы даем задание и не объясняем детям, как его выполнить, они задают вопросы. Также мы спрашиваем их мнение о том, как это все происходит. И вот тут Александр подошел к вопросу о ценности. Alexander, can we start to talk about what is a good question, what is an interesting question, and how you, what you call, bribe your students with the points? Right. Okay, the point. Well, just 1 minute. Yes. Все вопросы, которые задают дети в школе, они оцениваются определенным образом, необычным для нас. Есть градация этих вопросов: хорошие, интересные, неинтересные. И есть ценность этих вопросов. Вот это самое, мне кажется, интересное в этой школе, и сейчас нам Александр расскажет. So, because I did not get properly at the point of what is a good question, what is an interesting question, and how does the system work. Okay, so you. we should get back to the beginning of the process. So this is, we have to understand, this is a democratic school, so that means that so okay, even the word democracy is probably the incorrect word to use, because it means so many different things to different people. And but what I'll say is that there are lots of jobs that need to be done in the school, such as sweeping or cleaning, or there are just lots of jobs, you know, putting clean toilet paper into the toilet, or making sure the soap is filled. So all these jobs have to be done. So every 2 weeks, these jobs are assigned to children. So I'll just let you explain this. Just stop for a minute, and because Yes. it's like pre-system. То есть в школе, значит, в школе есть своя валюта, и ее можно заработать разными способами. Есть работа, а есть задавание вопросов. И вот эти работы, ну, обязанности, которые дети выполняют, они каждые 2 недели выбираются. То есть ты сам себе можешь выбрать, какую работу ты будешь делать. И это маленькие обязанности: подметать, следить за тем, чтобы было там в туалете полотенце, или то. Ну, то есть очень простые обязанности, которые приучают ребенка к ответственности. Every 2 weeks. So every 2 weeks, so we have these jobs, and they're assigned to children. So we have a lottery. So we pull out the name and we read the name. And now the point about money is that money
is freedom. So this is demonstrated in the school, because if a child doesn't want to do the job that has been assigned to them, they can buy freedom. So let's say Alina has been assigned the job of pulling out weeds around the school, and it's an unpleasant job, and you don't want to do this. So what you can do is you can, in the auction, you can pay immediately 2 points and your name will be put aside. And so then a new name is pulled out, and the second person, that's Alexander, and Alexander doesn't want to do this job either. So what I'll do is, now the price has gone up, so I'll have to pay 4, so the price doubles. And so my name is put aside, and then someone else's name is pulled out. And if they don't want to do the job, then they must pay 8, and so on. So they have to come up with the money to gain freedom. And that is what money is. So I'll just let you Да, explain that. то есть есть такие условные монетки в школе, и они используются вот для чего. Мы сейчас просто подходим, тут очень долгий процесс, мы подходим к нему. Значит, каждые 2 недели выбирается, стоит лотерея, то есть вынимается, есть какая-то работа, допустим, подметать, вынимается мое имя и выясняется, что мне подметать вот в эти 2 недели, но я этого делать не хочу. Но у меня уже есть монетки, которые пришли ко мне определенным образом, к этому мы подходим. И я могу с помощью этих монеток со своими одноклассниками обменяться работой, там, продать ее и так далее. Вот. И чем больше людей не хочет эту работу делать, тем дороже она стоит. Okay, so of course kids want they want to get some points, you see. So what they want to know how to earn points. So I saw you have to come and play games. So, and they don't have to do work. They have to play games. This is an important thing. So, I mean, I could assign lots of work and then nobody would do it. They'd rather pull weeds than do schoolwork when they're small. So the games I play are very interesting. So it might be card games, and the cards all have pictures on, and the game is to learn what the words are in English. So, there's an alligator and there's a rabbit and this kind of thing. And we might play a game of pairs, which I deliberately make as easy as possible. I mean, you wouldn't believe how, and they think I'm stupid and I've laid the cards out badly, and they just can't wait to play this game, and they get points for the game. But they get a lot of points if they come across something which they don't know, and they say the words, I don't know. So if they say, I don't know, I'll pay them money for telling me that they don't know. And young children think this is absolutely hilarious. And even if they know the card, they'll say, I don't know, because I pay them to say, I don't know. And this is an important starting point for getting them to ask questions, because if they don't fear appearing in front of other people not to know something, then they are more likely to ask questions that they might be embarrassed to admit that they don't know the answers to something. So this is the starting point. There's a motivation for getting points, which is to avoid work. And there's a fantastic way of making points, which is to say, I don't know. Значит, ты откупился от своих работ, у тебя большое количество, потому что монет, и, ты должен быть чем-то занят. Но, допустим, ты не хочешь учиться, и тогда ты идешь играть. Это разная игра, может быть, абсолютно. Александр делает вид, что она для него сложная, например, что дети могут легко выиграть и так далее. Вот он привел пример с английскими словами, так как это билингвическая школа, я забыла сказать, да, так как она в Японии. То есть они изучают английский, но есть там еще, естественно, все знают японский, а учат английский. И вот они играют в эти слова, и как только ребенок говорит «я не знаю», в присутствии всех, он зарабатывает монетку. Почему? Потому что, по мнению Александра, вот эта свобода проявить свое незнание является
абсолютным прекрасным путем к тому, чтобы обрести знания и чтобы задавать вопросы, чтобы не стесняться, не бояться задавать вопросы. Мгм. Okay, so we play these games where they say I don't know, and they make 1 point for if they don't know. But what happens after a while is they discover that if someone else knows the answer, they'll get more money. They'll get 2 points, say, for being able to produce the right answer. So the motivation goes down for saying I don't know because someone else is getting more money, and that's fine. Если There's появляется в игре, да, thank you, Александр. Если появляется, а в игре есть же несколько людей, вдруг появляется, да, ответ, появляется человек с ответом, Александр платит ему больше денег, и тогда ребенок понимает, что признаться, что ты не знаешь, здорово, но придумать ответ или задать вопрос — это еще лучше. Thank you. okay. So a child might say, I don't know, and another child might give the correct answer. They're all getting points. But if someone makes a mistake in giving an answer, they'll still get points. So what I'll do is I'll say, that's an interesting idea. That's not right, but I'm going to pay you because it's interesting, even if it isn't interesting. Because, these children are 6 or 7 or 8 years old. They're very small. И если вопрос или ответ, да, является совершенно неправильным, совершенно не по теме, скажем так, все равно ребенок получает вот эти 2 монетки, потому что он его задал или он смог ответить на заданный вопрос. То есть даже если он не является правильным, то есть не звучит это неправильный ответ, такого, или это неправильный вопрос. За каждый задан. So, Alexander, every asking question and every giving answer, it's a point. Got a point. Well, let's say you'll get a sneaky child that says, I don't know. And then another child will say, I know, and give the wrong answer, hoping for points for a wrong answer. And of course, you just say, well, okay, the next person then. And they might say, well, where are my points? And you say, well, you don't always get points for not knowing the answer or making a mistake. It has to be interesting. And if you tell me you don't know what rabbit is, I'm not going to believe you. Okay. So they soon learn that the game is not just the cards. The game is a mind game that we're playing. So the question is motivation for the learning process. The question. So, the motivation soon changes from getting points. So after a while, it's very easy. They know all the cards. And so we introduce harder games. Or they might see older children doing a print like this. So this is a quiz. There's big points for this. This is 8 points. So never mind 1 point or 2 points. So they create the game. No. Well, they can if they want. I mean, what happens after about 6 months? I mean, this takes time because they're doing it over and over. But after about 6 months, what they want to do is they want to do the game, and I'm busy. So I'll say, why don't you do it by yourself? Why don't you teach each other? And when you finished, come and see me and I'll just give you points. And they're very happy with this. То есть затем игра усложняется, но вот Александр говорит, что, например, то есть от первой игры до следующей иногда может пройти до 6 месяцев. Когда ребенок подходит и говорит, давайте играть вот в эти, значит, в игры вопросов и ответов, учитель может сказать, что он занят и что он не может. И почему бы вам самостоятельно не поиграть в эту игру, да, самостоятельно не придумывать вопросы и ответы. И это, конечно же, еще больше монет. So, generally speaking, children younger than 11, they don't have very many questions, and that's okay. You just have to wait. And in Japan, here where I'm working, the children also don't speak English, but that's not such a problem. The problem is more that they don't know how to communicate, and that's actually a whole other
issue, which is to do with the stories inside children's minds. They don't have enough stories. So, but what we've got to try and make sure that we do is we've got to make sure that we're not pushing with string. So we can pull things along easily, but you can't push with string. So the motivation always has to be with the children. And that works very effectively up to the age of about 11. And then there's a change in the brain chemistry from 11 to 13 to 14. Girls usually first, boys second. So most children don't ask interesting questions until they're 11. And we as teachers must not panic. We must accept this, because actually they are asking questions. They're just not asking questions to us. They're outside, they are climbing trees, or they're trying to cut wood, and they are questioning the universe in a manner that is appropriate for them. Alexander, thank you. Just otherwise I will lose the point. Thank you. Александр говорит о том, что иногда приходится очень долго ждать для того, чтобы ребенок задал вопрос. Самое важное в этом процессе не нажимать, не оказывать никакого давления, не задавать вопросы самим, да, а ты сделал, как у нас это, да, в нашей назидательной педагогике все это случается, то есть просто ждать. И по опыту Александра дети начинают задавать интересные вопросы примерно, это его личная, да, практика, в возрасте от 11 до 13 лет, девочки чуть раньше, мальчики чуть позже. Это не значит, что они не задают интересных вопросов. Они задают их, просто мы не видим и не слышим иногда, когда они играют, когда они познают мир, когда они задают вопросы там, Вселенной и так далее. Мы этих вопросов не видим и, может быть, даже не понимаем. Но вот тот вопрос, который задается учителю, да, то есть такой осознанный, серьезный, он может прийти довольно поздно. Иногда в школе приходится ждать, пока новый ученик созреет, придет с вопросом, но это уже зависит от внутреннего мира ребенка, от его истории и так далее. No, I think this is a point, and maybe, yeah, this is a point about, yeah, and, or you want to tell something else? Well, I was just going to say that the final thing I was going to mention. I mean, look, I can talk all week. Yeah, so. I know, but today's a short meeting. Get ready for the 12th of November, because we already got the Padlet desk with the questions to you. Wait. Да, you know. So it is worth pointing out that occasionally we do get a child who has a lot of very interesting questions. So we had a 7-year-old last year, and he wanted to know where the universe came from. He wanted to know all about the elements, the stars, how everything was arranged, how atoms were made, and it was a tremendous, and I was the first person that he had ever met that actually could answer all his questions in a way that he could understand, that he could build up, and so occasionally we do have children that ask a significantly huge number of questions, but it's very rare. And as soon as this child has had enough for that day, we have to let him go. And generally speaking, I don't allow children to spend more than 25 minutes on any activity. That's the max. Then they've got to go and do some physical exercise, so they've got to go out and do something. But actually, I'll let you translate. I'll just bring over an example of something. Окей. Очень важную вещь, Александр сейчас вернется, он сказал еще очень важную вещь. Конечно, есть дети, которые вообще задают нон-стопом вопросы. И неотвеченными они быть не могут. То есть нужно быть в процессе и давать ответы на все вопросы. Но останавливать детей, вот у них в школе 25 минут на одну активность выделено. То есть если ты нон-стопом задаешь вопрос, получаешь на них ответы, потом снова задаешь вопрос и так далее,
ты все равно должен остановиться. Но очень важно, чтобы был человек, вот Александр говорит, у них появился там 7-летний ученик, на вопросы которого Александр мог ответить, это был буквально первый человек в его жизни, который мог с ним играть в вопрос-ответ. То есть очень часто ученик не имеет человека, который отвечает ему на вопрос так, как он хочет, чтобы он был отвечен, и тогда возникает история со страхом, со стыдом и так далее. Да, yes, please. Okay, so last week I introduced this to some children. This is metal. This is actually aluminium. And everything here weighs about 100 grams. This is 100 grams of aluminium metal. And I also have this. This is another type of metal. And this, exactly the same volume of metal, but this weighs 1 kilogram. So 10 times more. So children actually have to experience physical nature to a variety of things, and there's no particular curriculum for me. I just, whatever interests me, I show them. And some children are not interested at all, and some children are very interested. And so for the children that are not interested, we just keep exposing as many things as possible, but they can expose themselves to most things. So eventually they start asking questions. And, you know, when children become teenagers, then they start wanting to know how they can become empowered in the world personally. So they want to know more about relationships, or they start to want to know about how society is organized or could be organized, or why it's not organized in a certain way. So these start to become much more much deeper questions. And I think that so long as children have been encouraged to gain the skills of self-directed learning, you're pretty much guaranteed that by the age of 14, they're going to be very busy doing hard intellectual things. If the childhood section of their childhood is interrupted by adults trying to teach them things, then what happens is they spend their teenage years trying to escape from a learning environment. Yes, well, from the a world. learning environment. Well, perhaps from the world too. Yeah. Yes. So it's an interesting point. Yeah, but I think so as well. Очень важный сейчас был момент, который я тоже очень сильно разделяю, и поэтому, кстати, объяснение этому является, что демократические школы очень часто являются школами натуральными. То есть Александр показывал сейчас нам два вида металла. Один — это алюминий, который весит 100 грамм, другой металл тяжелее, такой же, да, объем, но весит килограмм. То есть это ему близко. А к чему он привел этот пример? Он пытается на своей школе насытить среду всем, чем только можно, потому что изначально ты не знаешь, чем ребенок заинтересуется. То есть чем больше ты насыщаешь образовательную среду, тем больше у ребенка возможностей для вопросов, тем больше у него поля неизвестного. И это нужно постоянно менять, пробовать. Какие-то дети интересуются, какие-то нет. Нужно поменять эту образовательную среду. Опять же, повторюсь, вот как раз на фестивале Summer Hill School было очень много школ, которые являются школами натуральными, когда ребенок проводит на улице, буквально, да, на улице с миром гораздо больше времени, чем с самим собой. И тогда возникают вопросы. То есть это вот такая позиция. Потом, ну, и Александр, опять же, на своем опыте, потому что, Александр, in your school you've got kids till 18 years old, correct? 18 or 19, yes. I mean, we tend not to take children after the age of 11. So 12 is very tight, and also, well, we have occasionally taken 14-year-old children, but they have to have
something they want to do. If these are children that have sort of fallen out of the education system and they've got nowhere else to go, this is not a place for them. The freedom is really hard. I mean, it is a hard thing, and some children can't cope. In fact, I'd say more than half of the children that have joined, well, actually not more than half, I'd say 90% of the children that have joined aged 13 and over have dropped out in less than 2 years. They can't manage. То есть, да, So it is, научить детей задавать вопросы, считает Александр по опыту своей школы, вот до 14 лет можно, потому что если вы этого не сделали до 14 лет, вот с 11, а с 11 до 14 возраст, золотой возраст искусства вопрошания, потому что потом, когда ребенок переходит в возраст тинейджера, да, в подростка, он начинает закрываться и от мира, и от образовательной среды, и он теряет во взрослой жизни способность познавать и, естественно, являться активным человеком этой жизни и так далее. Это очень сложно. И Александр сказал такой тезис, что свобода – это очень тяжело. Да, вот и свобода в том числе, когда ее очень сложно вынести, то есть не каждый способен, да, то есть поместил ребенка в среду, где можно не ходить на уроки, это еще ничего не значит, да, то есть это абсолютная тяжесть. The freedom is hard. it is very hard, yes. And, you know, we have children arriving, and during the interview, we tell them, you know, we pay you to make mistakes, yeah, and they can't believe it. It's they just can't believe it. And some of the children resist this idea, and they spend 18 months or 2 years very tense, trying not to make mistakes. And in the end, there's some event and there's a huge emotional breakdown, and they cry, and it's like the world has ended for them. And of course, nothing happens, and nobody says anything. Nobody says anything mean. People just let it wash by. But there are other children, and then they're okay. But it takes 2 years for them to. I think the longest we've had is 3 years. A little girl wouldn't say, I don't know, for 3 years. And but other children sort of try it out straight away. And it's like the doors to the green pastures of heaven have opened, and they go dancing in, and they're away, and they do extremely well, and they become unusually tough and astute. They do not allow for people to try to allow mistakes to get by or lies to get by. They're very, very smart this way, and they become very hard negotiators, which is all good, so that they really are trying to optimize everything that they can see. Так сложно переводить. It's too difficult to translate. It sounds too well Okay, in so- English. No. So It's just I'll go emotional. back It's and emotional. remind you. It's fine, no, it's emotional thing. Александр Okay. говорит о том, что когда вот прибывают дети в школу, ну вот, и он рассказывает, что это за школа, он говорит, мы платим тут вот монетки за ошибки, неправильные ответы, странные вопросы. И некоторые дети, ну, они не верят в это. Они говорят, а как так вообще это может быть? Такого не может быть. И у них бывали случаи, когда ребенок пытался не делать ошибок и не задавать неправильных вопросов, и не говорить «я не знаю» на протяжении 2 лет. Но потом, когда случилось вот это понимание, был очень эмоциональный тяжелый момент со слезами, с выходом и так далее. То есть вопрос, получается, обретает невероятную силу над человеком, и дать свободу задавать вопросы в определенном возрасте – это большая задача и большой труд. Это я уже от себя сейчас сказала, конечно же, но я думаю, что я правильно поняла Александра. Questions, Alexander?
Okay. You ready for questions? I don't. Absolutely. Yeah, It's what I do thank you every a lot. day. So It's my job. yeah, I'm so happy to see. And I saw your page when you've got questions. Alexander stated the author some questions about the world and the situation in the world. Is it your page on the? Oh, I don't know. It Yeah, might be. you didn't visit it for a long time. Okay. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Какие вопросы к Александру? Что мы можем у него спросить? Алена, если можно, я начну. У меня накопилось уже очень много вопросов. Ну, первое, Александр, скажите, пожалуйста, по каким критериям вы различаете интересные и неинтересные вопросы? Вообще вот это градация вопросов, какие там эмпирические критерии? Alexander, do you have any criteria for questions? What question is interesting? What question is not interesting? What is the empirical meaning of the interesting or not interesting question? Okay, so that's an interesting question. So, Интересный вопрос, Вера Леонидовна. okay. Alexander. And so well, I make it up as I go along. So so I just make it up as I go along. So if there is a child who's not engaging very much and they ask a question, whether it's interesting or not, there's no criteria. I will say to the child who doesn't talk very much, that's a very interesting question. And I pay them some bonus points and they become encouraged to and strengthened to go. So if the question is not interesting from a child that doesn't talk, I'm not going to say that's not an interesting question. My job here is to encourage children to come forward. So I suppose philosophically you could say that if that boring question comes from a quiet child, that becomes interesting. But so what I'm doing is I'm just trying to find excuses in my own head for encouraging children to come forward. Думаю, вы все поняли, да? Критериев нет. Критерий зависит от того, кто задает вопрос. То есть если ребенку нужна поддержка, вот сейчас, в данный момент, вопрос будет оценен как интересный. Для того, и вот Александр говорит, I'm trying to find excuses in my head. Он сам перед собой ищет извинения и пытается извиниться перед собой, когда это делает. Ну, потому что эмпирически это, не работает, да? Но получается, что все равно вопрос становится каким-то действующим моментом, но критериев нет. Он рождается вот в процессе. So I should, sorry, I you. just want to complete this. I should say also that there are children that do ask genuinely interesting and difficult questions. And so I will pay a little. So I tend to pay by prime numbers. So a standard question gets 17 points, say. It's quite a lot. And What if it's is a very standard interesting question? What well, you know, they just ask a question. Anything is okay. Okay. Like what is an interesting question is okay. So here's some points. But if the question is something that they've been lazy about thinking about, then I might only give them 8 points, but they always get something. But there is a particular girl that asks very difficult questions. She's very young. She's just turned 12 years old. And her questions mean that other children also ask questions onto that question. And so so I'm trying to give out as much money as possible. I'm extremely generous. The generosity only comes with meaning, though. So if children ask questions that give rise to other questions or very many avenues of discussion, then more points will be given out. And this encourages children to think more carefully about their question and to try and get their
question into the question time in a tutorial. То есть сейчас случилась такая дефиниция неожиданная. Есть интересный вопрос, а есть сложный вопрос. Интересный — это просто, да, получил, он пытается, Александр, всех поощрить. Но есть вопрос сложный. Я спросила, что такое сложный вопрос. Сложный вопрос — это вопрос в школе Фукуока такой, который повлечет за собой цепь вопросов других учеников и вызовет их интерес. Вот это сложный вопрос. Это не сложный вопрос к учителю, это сложный вопрос, который делится на, который может мотивировать кого-то еще, который делает группу ребят, рождать какую-то активность, какую-то деятельность. Вот этот ребенок получит больше там поощрения на свой вопрос. То есть есть интересные, а есть сложные. Вот я так сейчас уловила эту дефиницию. Так, у меня тогда на этом месте возникает еще один вопрос. Хорошо. Ведь встречаются вопросы от оригинально мыслящих людей, участников, которые группа поначалу не воспринимает. Они не могут вызвать дискуссии именно потому, что они оригинальны. Но это может быть вопрос именно по сути дела. И вопрос может быть ценен тем, что он задает тот аспект, который не заметили другие. Как вы обращаетесь с такими вопросами? Vera Leonidovna got a question. What if the question is really interesting and difficult, but this question does not have any interest of others? And no one can understand that question besides teacher, yeah? So what do you do with those questions, with those types of questions, when none of the kids can understand? But this is the point of the story situation. Okay, so there are three situations. The first is a child comes with a question, and we announce so-and-so has this question, and I'll talk about it. Anyone can come. Most children don't come. Okay, so we end up with one or two children. The question is being asked by someone who is interested, and their friend is coming because they want to be there. Okay, so we don't worry about that. The second situation is in a tutorial. So all children receive a formal tutorial once a week for 25 minutes, and they come in and they have an option to play a game. Actually, they don't realize this, but I am teaching mathematics when I play these games. So I am making their brains think. So in this case, I said, okay, so let's play a game. And so we play a game, or they ask a question, someone asks a question. And in that case, the class size is only 3 or 4 children. So it's very easy to, especially with young children, to make an interesting story so what we do is we tell a story, and the story is itself always interesting. With teenagers, the teenagers have to do a tutorial every evening. So they get 3 tutorials every evening, every day. So 3 tutorials, so it's about 2 hours of tutorials. And sometimes a teenager is not interested in the question that's being asked or the answer, and I just leave them alone. This is not the thing they are interested in, but if it happens repeatedly, so we do keep children are motivated to ask questions that they are interested in. I mean, last week a child asked, why do small children lie? And that's a very good question. In fact, I think I gave 51 points or 53 points. I think I gave 53 points for this question, because it's a very deep question. And this answer took 2 hours. That was a 2-hour answer. But I think all the children were interested in some part at some time. And but I also tell the children, I don't care about their education.
It's not my job. Okay, just pause, because I will lose the point. I'm sorry, Yes, Александр. that's okay. Ответ был прям, ну вот я смеялась, ответ был такой. Когда поступает вопрос, его озвучивают и говорят. Александр говорит, вот есть вопрос, давайте сейчас пойдем, вот какой вопрос, давайте обсудим. И может прийти 1-2 человека. То есть может вообще никто не заинтересоваться. Да, то есть, но вопрос интересный, и все равно, да, то есть он все равно обсуждается. То есть любой вопрос, он к обсуждению принимается. Но бывает такое, он говорит, может вообще друг только. Вот человек задал вопрос, его друг только пришел. А потом это может вырасти в какую-то интересную историю. А может быть задан вопрос, как вот почему маленькие дети лгут. И 2 часа, да, 2 часа он отвечает, значит, 2 часа его кто-то слушает и так далее. То есть вот такая ситуация. Спасибо, thank you. Еще один вопрос можно, Алена? Да, Я конечно, уже перебрала. давайте. Я поняла, в каких ситуациях у учеников школы могут возникнуть вопросы о том, как что-то сделать. Это ситуация коллективного проекта, коллективной работы. Там эти вопросы естественны. Я поняла, в каких ситуациях у учеников возникает запрос на информацию. Ну, скажем, каким английским словом называется какой-то предмет или как это слово пишется. Это было подробно рассказано на примере этой игры. Я не понимаю, в каких ситуациях у учеников могут возникнуть вопросы о причинах, о механизмах, о сути дела. В общем, вопросы на why, в первую очередь. То есть те вопросы, из которых там в перспективе может вырасти научная любознательность. Здесь, ну, я задам вопрос, но, по-моему, когда мы про среду говорили, там как раз это... вы отходили, да? Подождите, Ален, непонятно, потому что про среду... Непонятно. Хорошо. Смотрите, дети коллективно занимаются каким-то делом. Да? Или индивидуально. Но это, естественно, возникают вопросы «как?». Да. Да? Хорошо, давайте я задам вопрос. Да, дальше игра – это тоже среда. Но это вопросы, вот, которые... Вот человек не знает слова, он спрашивает, как это называется. Ну вот есть у вас... Откуда берутся вопросы на почему? 100 грамм алюминия и 100 грамм и килограмм металла, который выглядит одинаково, а весит по-разному. Why? Why? Но это вопрос другого... Давайте я задам все-таки, чтобы не запутаться. Сейчас, давай сначала тебе объясню. Давайте, да. I'm sorry, there is some discussion. That's okay. Да. Sounds very interesting. Вроде бы это вопрос другого типа, чем вопрос, например, почему люди врут. Да, или же, ну вот я работала школьным психологом, там, лет 15 назад подросток задал мне вопрос, который он, очевидно, не мог задать никакому другому взрослому. Что такое смерть? В чем ее смысл? Дальше, например, в школе диалога культур поддерживается теоретический вопрос за счет того, что детей сталкивают с теоретическими парадоксами. Парадокс понятия числа, парадокс понятия слова, парадокс современной физики или астрофизики. То есть понятно, каким образом у детей возникает любознательность относительно абстрактных теоретических понятий. По рассказу Александра я это не поняла, поскольку там все вот вручную потрогал, посмотрел, относительно этого задал вопрос. Все, я поняла, да, хорошо. Вера Леонидовна got a question about why. About why. So she understood that in your school, every child can ask a question, how to make, how to do something. There is a field for questions about information, how to get an information, what does it mean, and from where to get information. What do you do in your school to create a field for the question why, which we start with the why, which will lead to the science
knowledge, to the knowing the abstract meanings of the things, about, math and physics. How you motivate them for that? Okay, well, that's a very good question, because that's what I'm about to talk about. This is actually one of the key parts of the methodology here. So one of the things we do is we play a lot of games. I mean, I'll give you an example like chess, but actually we don't play chess, but we have a lot of board games, and so backgammon. And here's another. There's a game here, and I make up games as well. But we have a very strict principle, which is that when we introduce a game to a child or to a group of children, we do not tell them the rules of the game. So they have to play the game without knowing the rules. And that has two effects. The first is they lose a lot to me. And they are not allowed to discuss with each other what they imagine the rules are. And the effect of this is that they pay attention very closely, and they ask, why has this occurred? Why has that occurred? And especially on the man-to-man games, the one-to-one games they play with me, the situations and the rules emerge from playing many iterations of game. And this forces children to ask themselves why something is happening. And they often ask me, why did you win here? And I will tell them, yes, why did I win here? You say, look at the board, look carefully. And the first effect is they don't mind losing a lot. And this is important for small children, because small children don't like losing and they often cry. And in a conventional school where everything is corrected by the teacher, getting the right answer and knowing the answer is an extremely unhealthy situation for the development of the mind. So we introduce this system in the school really from the beginning, from the first day that the new child arrives. They have to play games with Alexander every morning before they are free to go. And they are not, everybody knows not to give any answers to the new children. They don't laugh at the children, they're very encouraging, but nobody gives answers. And so this strengthens the children such that they are able to really ask the why questions from a young age. Of course, some of the children we receive are already 10 or 11 years old. That is very late. Very often they require 2 or 3 years to unload the psychological weight that they have been given in their conventional life. But some are very quick, and they very quickly realize that I will pay them for losing a game. They don't get anything for winning the game. It is the losing moment that is interesting. It's the situation that they haven't quite understood. And gradually children strengthen their ability to look for the patterns and to find out. And I have many games, and so they go through these games. And these are not compulsory for the years, only the very first few weeks that children have to go through this process.
And so this is how children start to discover the why. And then this starts to be applied to everything. And I mean, the world is a place where nobody can actually tell you the rules, either the physical rules or the social rules. You actually do have to figure them out. Да, спасибо. Алена, у меня последний вопрос А вам не надо, остался. мне не надо перевести, вы все поняли? Ой, переведи, конечно. Ну, более-менее поняла, но перевести надо. Мы упустили очень важный момент, на котором, оказывается, построена вся методология школы, и Александр скажет, что это очень интересный вопрос, потому что мы его обошли, но к нему и пришли. Значит, хорошо, в общем, все хорошо делаем. Александр сказал, что в его школе существует практика игровая, которая выглядит не как обычная. Это огромное количество настольных игр, которые посвящены разным темам, то есть от лексики до инженерии. И обязательно, особенно вновь прибывший ребенок, утром перед тем, как пойти делать свои дела, должен сесть и поиграть в игру с Александром. При этом тебе не говорятся условия игры. Игра идет, ты играешь с Александром, но ты не знаешь правил. Ты видишь процесс игры, и есть еще один момент. Никто из знающих правила игры тебе не подскажет в школе. Это условие. И это такая ретроспекция на жизнь, где нам никто никогда не подсказывает правила, что делать и как себя вести. Именно вот в этих тонких материях, в этой проекции возникает вопрос why. Да? То есть вот прям открытие вопроса why для себя происходит в этот момент для ребенка. Очень важные вот эти вещи, о которых сказали вы. И это главная методика школы вообще. Спасибо. И последний вопрос. Так что Александр делает, что учителя этой школы Александр делают с теми вопросами, на которые они не могут ответить? Александр, если хотите, Алена, тоже для пояснения, ну вот мой пример, в чем смысл смерти? Да, ну, я могу на эту тему долго говорить, но я же знаю, что на эту тему 2000 отвечали все великие философы, и еще, пока будет существовать человечество, на этот вопрос будут отвечать. Ну да, это как у меня дети пришли в тот возраст, когда они все задают вопрос, а вы верите в Бога? Ну, то есть, да. Александр, the question is, so there is a definition of questions, like what is death, what is God, and some other questions. What do you do with the questions which you can't give an answer? Well, there is no question I can't give an answer to. No, you can give an explanation, but the answer, we can talk about what doesn't mean death for 2 hours, but will we get the answer? No, it takes about 2 minutes. 2 minutes, окей. Вероника Леонидовна, нет вопроса, на который Александр не может ответить, и вопрос про смерть займет 2 минуты. Послушаем? Ответ на вопрос. Мне интереснее другой вопрос. Ну вот, например, у Юлии Бродской, это наш друг из Соединенных Штатов, который ведет с детьми школу по астробиологии. Возникает на ее занятиях масса вопросов, на которые наука еще не знает ответа. Окей, да. А что делать с такими вопросами, на которые наука ответа не знает? Alexander, but there is Vera Leonidovna gave an example. She has a colleague in USA. She has a astrobiological school. And in that school, sometimes there are questions from kids which science does not have an answer yet. What to do with the questions like this? Well, I can't think of an example where science doesn't have an answer. Okay. I mean, sometimes the answer is that we don't have a definitive answer, but that's still an answer. But the science is a method. It isn't an answer. So the method is you try something out, and this gives you an idea of the model, the rules, shall we say, and then you test it and you see if your idea is correct or not. So science is just a method for
getting close to an answer that you could consider correct or true. But there are always, my aim is not necessarily to give the correct answer to a question. My aim is to develop the minds of children to think. So if the answer isn't necessary, I'm sure that some of my answers are not perfectly correct. So for example, a child asked me, how do we make cheese? And I was thinking, oh yes, how do we make cheese? And I produced an answer because I don't use the internet. I just speak immediately. And later I realized that I had not quite correctly answered the question, but it doesn't matter. The children are asking the questions and they're discussing the answers, and by and large it's good enough for the level of the children. And if they discover I've made a mistake, that's fantastic. I'll definitely pay them. If they come back and say, oh, I think you made a mistake with this word, or I think you made a mistake here because look at this, that's an engagement. So I still win. Да, да, вы поняли, да, Вера, я тоже прекрасный ответ. Thank you, Александр. И да, то есть если это вопрос, который касается, да, серьезных вещей, таких как что такое смерть, или там мы еще не имеем ответа на вопрос, Александр употребил, да, слово модель. То есть есть в научном знании есть модель, и мы можем с помощью этой модели попробовать ответить на этот вопрос, с помощью этой, да, и, ну, таким образом рождается мотивация к обучению. Если Александр не знает ответ на вопрос, как он привел, да, как делается сыр, ну вот я точно не знаю. Интернетом человек не пользуется, да, он дал ответ, который он считал достаточным для уровня ученика. А если еще ученик сказал, потом пришел, а вы ошиблись, а все не так, а все по-другому, так это же вообще замечательно. Поэтому неотвеченные ответы – это классно, это здорово. Спасибо. У меня все. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Вадим Евгеньевич, у вас есть вопросы? A lot of. A lot of. Вадим Евгеньевич. Good. Да, good. You will be rich. Да. Could you give us some examples of hard questions? Well, even the simple questions actually lead to unbelievably extensive answers. So, for example, a few years ago, a teenage girl asked, when did the tradition of marriage between a man and a woman first begin? And so that's an interesting question because of course I'm English, and so I can look at the last 1,000 years of English tradition and history, but also I can connect it to other cultures that were running in parallel and that came before, and we can work our way back to the ancient Egyptians, and prior to the ancient Egyptians we can look back into tribal society and hunter-gatherer society. This leads us to understand that human beings came from Africa, and we know approximately when human beings came from Africa. Now we have to discuss, what is a human being? Do other primates also get married? What does it mean when
primates get married? What's happening? Are other animals able to feel these emotions, and so on? And so we can actually use this question as an opportunity to look at the anthropological beginnings of the species, the fact that we live on a planet that goes around a star, the fact, you know, there are a huge variety of ways that we can explore just this question. It doesn't have to be immediate. Another student asked, why are there 60 minutes in an hour? And why are there 60 seconds in a minute? What's interesting about 60? Why 60? 60 is a large number. Why do we do that? But at the same time, we have 7 days in the week. 7 is a very inconvenient number. And so what's going on there? And of course, I'm in Japan, of course, and until 100 years ago, Japan had 5 days in the week, not 7 days in the week. And there was a reason for that. So there's a traditional Buddhist background. So how do we explore this? Well, we say, okay, so we go back to the Hittite Empire and the fact that they had started to work out the early geometric mathematics, and they were in communication with Egyptian academics. They discovered that they could do this thing called mathematics, and they could actually work out answers, and they started to investigate triangles and so on. But they also had a very basic idea of the day. So the sun rises in the morning, so a morning is 1/3 of the day, and then we have the day, which is another third of the day, and then we have the evening, which is a third of the day. So the heavens can be divided into 3 parts, and of course 60 can be divided very many ways, so it makes it easier. So they worked in base 60, and now you've introduced this idea of base, so we can say, so in Japan, our currency works in a combination of base 5 and base 10. So all our coins are 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, and so on. And our Japanese abacuses that we count work in base 5 and base 10. So this is a traditional thing. So there are these things called bases. And our school bonus points system works in base 2. It's a binary counting system. So actually it's base 4 and base 2. The reason we do this is so that children learn to add and subtract without ever having to come to a piece of paper and sit down, because it's all mental arithmetic. And if it's in base 4, they're very quick about doing exchange and trading. And so that's another question. So some of these questions are recurring, and they come back and back very many times. So there are social questions that like, why do we get married? Or and sometimes there are historical questions like, why was it the Americans got to the moon and not the Chinese, for example? It's a huge question, and you know, I could talk for weeks and weeks about why certain things became important. And there are critical things that without which you couldn't. I mean, for example, the reason that the Americans got to the moon was because they had glass, and the reason they had glass was because Europeans liked to drink wine, and that's where the glass industry came from. And the Chinese had a different way of enjoying themselves that didn't require glass. So there's very strange things, and these things branch out into very many areas. And it's not my job really to decide. We lay it out, and they start to ask more questions in one area or another area. And so I just go in the direction that they find interesting. And when teenagers become about
13 years old or 14 years old, generally speaking, they start to find everything interesting. And in fact, there's not enough time to answer the questions that start coming out, especially if they've been in the school for a long time. Вот So, такой ответ. Such Stop. an answer, no? Good question and such an answer. И, Вадим Евгеньевич, понятно все? То есть Да. не бывает, да? Ну, то есть любой простой ответ может стать вот таким сложным, и самый сложный можно сделать простым. Это зависит от того, куда ты пойдешь, да? Какой интерес и какое направление ты выберешь. Мгм. Other questions which you don't want to have answers? No, I'll answer every question. I Ну, mean, occasionally we have children who think they can embarrass me. And this is a serious mistake, as I will talk about anything in all seriousness. I will talk about anything. то есть And любой вопрос, да? so there are no questions that I won't answer. Even personal questions? Even Even personal. personal questions? Okay, so I see what you mean. I'll answer all personal questions unless they have to do with sexual relationships. So I will not talk about my sexual relationships, but that doesn't mean I won't talk about sexual relationships, because children have to hear what are acceptable limits and so on. But so in actual fact, the Japanese staff that I have here, I've explained that we can talk about sex, but we can't talk about ourselves, because then we're not actually talking about sex. We are inducting the children into a sexual relationship with us, and that's not appropriate. But so apart from my own sexual relationships, I will talk about anything. Okay. So I should say also that it has to be in context and it has to be age appropriate. So if a 14-year-old wants to know about masturbation or something, it's not appropriate to be discussing that necessarily when there are 6- and 7-year-olds present. So that information is also interesting. So if a 14-year-old asks this question, I'll say, okay, so now is not an appropriate time to talk about it, because there are small children here, and the answer is probably higher resolution than they should be hearing. And so, but I think generally speaking, I've not encountered a situation where a teenager doesn't understand that there is inappropriate speech. They understand this very clearly. Thank you. Мой последний вопрос про то, какие способы работы с вопросами детей существуют. То есть я услышал пока два способа. Первый, ответ дает кто-то из детей, а второе, ответ дает учитель. Есть ли еще какие-то способы обращения с вопросами детей, особенно с трудными вопросами? The question is, what is the method of working with the questions? So one method, like one way, the children is asking question, and another children can give a question, answer. Another one, children is asking the question, and the teacher is asking the answering. Sorry. So what is the other way to work with the questions? What else? How else children can find the answer in the school? Well, you can put them in the place. So, for example, I'll give you a very good example of this, and this always happens. A child asked me, how does soap work? And you can answer this using biochemistry. And this is not an interesting way to
answer the question if the child is 5 years old. So what you can do to answer the question is have them experience it. So in the case of how does soap work, I say, okay, so let's go to the wash basin and wet your hands. Now pick up the soap and squeeze the soap. What happens? The soap jumps out. Okay, so the soap is slippery and you can see the dirt is now slipping off your hand. So we can give them answers also by allowing them to experience the answers. Alina, are you okay? Я прошу прощения, I'm sorry, я не слушала ответ. Все ли было понятно? Мне просто нужно было срочно ответить на звонок. Я прошу прощения. Вадим Евгеньевич, в общих чертах вы поняли? Да. Да, все, please, да, я услышала, что должны быть помещены дети. Okay, Alina, Yes. Would you like me to summarize for you? Okay, so yes, one of the ways is we can allow the children to experience the answer. So we don't give them the answer and they don't hear the answer. They experience the answer. So this, for example, a child might ask, how does soap work? So, well, we take them to the bathroom. If they're 5, 6, or 7 years old, we take them to the bathroom and they wet their hands and they pick up soap and they squeeze the soap. We tell them, squeeze the soap, and the soap jumps out. And why did it jump out? Well, the soap is slippery. That's right. So your hand is now slippery. So the dirt on your hand slips off. So they are experiencing the answer. And sometimes children need to learn things that they don't realize they need to learn. So we have a lot of metal scaffolding for building in the school. And next time we meet, I'll prepare some photographs so you can see. Or for example, we have a mechanical digger for digging the ground, a machine. It's a proper machine. And the children, we ask the children, okay, use the scaffold by yourself. I'll check, but you use it. You want to use the mechanical digger to put a hole here. I'll put the digger in the correct place, and then the children have to dig the hole using the machine, and they do. Usually girls, interestingly enough, are. Of course, I should also point out that we do not tell them how to use the digger, because the school philosophy is that children must discover by themselves. So even the mechanical digger, they have to use the controls to work out how to make the machine work. So helping children to grasp an answer by putting them in the appropriate place allows them to find the answers they're looking for. And sometimes they don't always find the answers or understand the answers, and that is also okay. It just means that we have to do more later. Ну, такое, да, суммирование, что надо позволять, да, испытывать опыт вопросов и ответов, иначе процесс познавания не существует. Вот это и есть суммирование, да, нашей встречи. Thank you so much. Thank you. It was wonderful, Alexander. Thank you for Are we finished already? Okay. Yeah, you know, it's a short meeting today because we are planning on 12th of November. We plan to have students who work in the questioning field, and we're supposed to have a group like who will have questions. One already is ready from my student, 12 years old. It's already on the Padlet desk, but I will not tell you. So you will get access to the Padlet desk. I will send to you. Maybe you can prepare the answers or something. And we are planning it on 12th, correct? So you will That's be. fine. So I don't need the
questions in advance. Okay, fine. You I'm can not just giving. give me the questions Yeah, straight. okay. But there are actually good examples of situations that have happened in the school. So I might relate those to you. And Okay. something might occur to me this week. Okay. But I think the main principle of helping children to learn to ask questions is to not give too many answers. Let them work out as much as they Не can. давайте, да, не давайте ответов. Много ответов не давайте. Да, отлично. So, thanks a lot. I'm ready You're to very answer welcome. any questions if you will have an email. Спасибо большое, коллеги, что пришли, что позволили поработать в таком формате. И это была хорошая идея. Спасибо, Вадим Евгеньевич, за то, что вы ее поддержали. Это мне очень полезно. Это мне было очень полезно. Спасибо вам, Алена, спасибо Александру, спасибо Вере Леонидовне. Мы провели, по-моему, очень хорошее, продуктивное время. It was very productive and good time for everyone, Alexander. Fruitful discussion for everyone. I'm enjoying your questions because it does actually make me think carefully and order my own mind. So То есть ваши вопросы заставили Александра думать аккуратно, да, думать, ну, значит, правильно все делаем. We are on the right way. We are on the right way then. If we could make you think carefully, yes. Thank you, everyone. Very welcome, Elena. I had really great time. Thank you. Thank you. See you on 12. So I'm looking. Bye. Okay then. Bye bye. Elena. Yes. Sure. It's just occurred to me that actually after the 12th, okay, it might be an interesting thing for us to have a weekly discussion. Wonderful idea. So the reason I'm suggesting this is that Leona, my daughter Leona, you remember Leona? Yes, I remember her, how she is. So she and I have been discussing for some time about doing a podcast or YouTube broadcast. And the theme is to discuss the complaints that children write about each other. And some of them are very funny. Okay, so, interesting. So the reason that we haven't got around to it, we've both been very busy since coming back from England, but yeah, I understand. We would like to so we are planning at the beginning anyway to discuss these in English because they're very funny, but it would also we've Lena and I have been discussing the format for this, and what would be useful would be to have a guest involved in, so every week the same guest, or every week a different guest, or some guests. I think so we can find people. Yeah. So and of course, if we have no guests, it's still okay because I still talk. But I think that having outside perspective coming in is always very useful because it helps us to focus. Of course, I should point out Leona herself is not involved directly in the school. I mean, she occasionally does tutorials in the school that she runs. So her tutorials have a psychological foundation. So there might be a child with a particular problem, or she wants to introduce a certain type of humor which is appropriate for children of a certain age, this type of thing. But the reason that the complaints, discussing the complaints, is so interesting is because in dealing with the children's complaints,
reveals the fundamental principles on which the school is founded. And so we can't always explain precisely why we do something immediately because there are many clauses or cases, but to amass lots of different cases allows people to actually say, this is the general rule emerges through these examples. And then it's possible for adults to discuss on a more difficult, perhaps philosophical plane. And I'm not very good at the philosophy. Okay, so I but do you know that I've just entered the philosophy faculty. I've decided to continue my education. I've just joined the philosophy. Okay, well, that's... Александр, да, сейчас, минуточку, то есть, возможно, он, ну, то есть, возможно, это вырастет в какой-то проект, можно встречаться прям каждую неделю. Я думаю, кто-то будет заинтересован, это и языковая практика, и подключится дочка Александры, я ее видела на фестивале, она уже взрослая девушка, она рассматривает детство и проблемы детства с точки зрения социологии, то есть это вырастет в какой-то проект, будут держать всех в курсе, обязательно, но это уже после 12-го. Thank you. Alexander, thank you very much. Idea. I'm sorry, I would love to talk more, but I was thinking about short meeting and I'm really have to run now. This is a short meeting. Yeah, I'll be preparing for the long meeting on 12. So, because Александр, вот мы тогда, когда на фестивале, то есть мы были заняты, у нас не было времени, и когда мы хотели его послушать, мы сидели всю ночь, ну, то есть мы просто садились вокруг, и до 5 утра мы слушали, беседовали, потому что не было другого времени, и никто не уставал. I'm talking about a festival experience, how long you can talk and how well, we discussed till 4 in the morning, I think. 5 was it? Oh, yeah, at 7 o'clock we should have get up. А в 7 утра мы просыпались, потому что была работа на фестивале. Ну, в общем, это все не заканчиваем процесс. Again, thank you a lot for everyone. Спасибо большое всем. Это интересно, it's very interesting, and I really can see it's a long-way relationship or like ideas or something. Это может вырасти в какой-то длинный проект и отношения. Спасибо. Была рада быть полезной. Thanks. Seriously, don't want to go, but have to. Okay, that's say quite hi okay. to your family, okay? I will. They're just here, actually. I will. Okay, then. Thank you very much, Elena. Bye-bye, everybody. До свидания. Bye-bye. Bye-bye. Вадим Евгеньевич, может, вы хотите что-то добавить? Или Вера Леонидовна? Да, я хотел бы, Алена, я думаю, что на слайд презентации нужно вынести еще несколько ответов на следующие вопросы. Может быть, вы у Александра спросите. Первое, когда была основана школа и что послужило причиной основания школы им в Японии? А я вам могу маленький предответ дать. Там у него на самом деле история интересная и страшная. В детстве Александр из Великобритании, и его папа профессор математики, который имел очень серьезные связи с Советским Союзом в свое время. А Александр, когда родился, у него был аутический спектр. То есть на нем поставили крест вот такой. И отправили его просто в обычный boarding school, где выяснилось, что у него с математикой все лучше еще, чем у папы. И тогда, когда он заканчивал университет в Великобритании, но у него не было никакой социальной жизни, его никто не понимал. Вот. Приехали основатели компании Кавасаки, это был 86-й год, и набирали студентов на практику. И он уехал работать. И там-то случился такой момент, что в Японии на то время английского никто и не знал толком. То есть для того, чтобы работать в компании, быть инженером там, нужно было не только инженерить, но и говорить и учить их языку. А вот дальше история, видимо, привела его в школу. Но это мы уже спросим у него. Я знаю вот эту предысторию, как он рассказывал, как было сложно
вообще с нуля, да, с японцами говорить об английском, а еще техническом английском. То есть это первая такая практика еще до всяких IELTS и так далее. То есть он явился вот этим человеком, который, у него появилась там семья, у него родилась дочь, и вот потом родилась школа. Или до этого, не знаю. Вот это, да, обязательно зададим. Да, школа, как родилась и когда была основана. Да, в каком году она основана, какой возраст детей в школе? Это я вам могу сказать. Учатся до 18, приводить желательно вообще можно даже в 4,5, но они берут до 11. Он об этом говорит. То есть после 11 сложно. Можно с 4,5, прям с малюсенького возраста, в 7 отлично, 11 предел. После 11, он говорит, у них были опыты 14, но очень тяжело. Это не, я просто на сайте. К тому, чтобы вот эту информацию просто на слайд вынести, давайте, чтобы да. у людей, ну, как бы появлялась определенность, с каким возрастом и какие условия приема, да, и, соответственно, чтобы вот это было. И сколько уже выпускников этой школы, то есть сколько закончили эту школу, и я не успел задать вопрос, есть ли информация о том, с какими проблемами сталкиваются выпускники его школы? Может быть, он что-то про это скажет. Я тогда могу задать эти вопросы в переписке, и как раз Да. в 12-м у нас наберутся ответы. Да. Ну, по-моему, получилось так здорово. Здорово Я так получилось, здорово. переживала, Алена, я так спасибо волновалась. огромное, это очень Я до интересно. конца не понимала вообще, попала ли я, потому что я случайно попала на его лекцию, у него никого не было, у него был стенд, и все, и никто не шел. И мне наш руководитель волонтерской программы говорит: слушай, а ты что, не слышал Александра Стретера никогда? Ты упустила. И когда вышел вопрос про вопросы, я записала даже аудио, вот я Вадиму Евгеньевичу отправляла, я попросила, можно, потому что я хочу понять, это ли это, не это. Но видите, ну как-то интуитивно, значит, все работает. У меня тоже надо двигаться дальше. Спасибо большое за теоретические базы. Книгу читаю урывками, но читаю. Потому что, ну, работаю с детьми, и мне, конечно, очень это все важно, прям важно, но это безумно сложно делать. Ну, вот, работать с вопросами. Может быть, мы однажды переведем и сделаем книгу на английском. Ну, вообще, я Александру отправила ссылку, конечно, на книгу, но подумала, как же он ее читать будет? Вообще? Ну да. Вадим, я думаю, не переводить, какой-то дайджест нужно. Нет, новую написать надо. Новую написать, тоненькую. Ну, в общем, да, надо работать дальше. Вот видите, тут уже Александр говорит, да давайте каждую неделю встречаться, а есть вот еще и такие темы, такие. Это здорово, потому что, ну, редко найдешь таких людей для общения. В моем случае это всегда получается, что они живут где-то на других краях земли. Хорошо, что есть интернет. Спасибо. На связи, отвечаю на имейл, если что. Спасибо, всего доброго, до свидания. До связи. Спасибо, Алена, огромное, на связи. До свидания. Да.